Катя. А, О, ну ты, я думал, ты опять говорить не можешь. не, я просто уснула. А? Я и думал, что тебя нет, сети нет. Я прилегла, чуток и уснула. Сейчас я себе молочка налью, приду. Угу. Сейчас, секунду. Я его потише сделать. Простите. Да, ничего страшного. Кошек пися. Я думаю, что затихло. Вот. Carl Faubert sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Так. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. They had set up to meet at the general store, his client's business. Well, actually, the entire village had William Hamilton's name written all over it. Ой. Ты что ли водишь? Сейчас, да. До поезда он сам ехал, сейчас я еду. When the roads were bad, muddy, or snowed in, it was customary around these parts to close them off. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. О, тут даже тело есть. Что, думала, труп валяется? Мне что взять нельзя?
Он на на английском? Да. А, ну Русского, да, тут русского вообще нет. Hamilton never mentioned a road-blocking barrier. А, Why was it needed here in the back of Beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. это будет хорошо. А, read. А, вот, следующая страница. Северный Квебек. Hamilton no doubt knew who managed the barrier. Carl wanted to give him a call, but that would have been too easy though, as sure enough the line was acting up. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Бля, ну что, все равно лагает стрим, да? Ладно, тогда сделаем по-другому. Тык-тык-тык. Угу. Готово к Outlast'у-то? Он скоро настанет. Что тебе надо? Ушек шалит. Трансляция должна остановиться на этом. На чем? William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. The local populace was divided when it came to the affluent man. Блин, она вообще идет, нет? Ну ты че? Что-то, по-моему, зависло у меня. Improving the region's economy. Others, an aging Englishman who would do anything to further his fortune. Ой. And those ones hated him enough to... Ой, что все так? Не, лагает до сих пор. Так. Где ты вообще взял эту игру? Имя? Ты купил, что ли? Я в нее играл года 3 назад в демку, когда еще игра не вышла, а только демку выпустили, где можно было также проехаться поначалу и чуть-чуть там побегать, и все, и дальше нельзя было ничего делать. Запретил деньги. Донатиков. Ах ты. Завтра мне еще халтуру предложили. Машину посмотреть. Что-то не заводится там у них. Что ж там не так-то? Сейчас я, короче, перезапущу стрим, чтобы вернуть старый. Ушек что-то знает. Смотрим, как будет. Ты запустил заново? Да. Ой. Он то сам едет, то приходится управлять. Я отвлекаюсь. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people Вот. must be feeling compelled to oppose Да, Hamilton нормально. in one way or another. Пробовать качество поднять. Битрейтик.
Было. So far, only the industrialist's house Прошу, had been a тихо. target, but soon enough, Буду это Carl говорить thought, постоянно. the target would become the man himself. Я на телефоне вообще до сих пор я на паузе стою. Опа. Не, у меня идет. Ты врезался или что случилось? Ну это кат-сцена, то есть я тут не мог ничего сделать, он сам врезается. Просто у меня черный экран. Так у меня тоже, я жду. А. Во, несколько часов спустя. Да, вот сейчас на стриме нормально все. Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Карл необходимо выйти отсюда. Я даже не успел писать, что-то холодно. Ни хрена себе, за несколько часов столько снега намело. Я сейчас подойду, мне что-то мама The driver had пакет taken какой-то off. хочет передать. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help. Ну же. It was a small, locked box engraved with the letters WH. Carl thought about taking it. Nothing was to be left to chance. Мы вроде здесь все обыскали. This deep in the country, his last hope was to find an abandoned garage. Or a farm by the roadside. His life depended on it. Блин. Пешком, что ли? Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. Туда нельзя. Ой. Так. Блин. P3 там играться приходится, чтобы кадры нормальные были. Even better than he had hoped. Carl Faubert had succeeded once more, and was now on his way to new adventures. Полежки надо. Это Злундар тут напоминает игра. А что такое? Мне мама покушать принесла. О, ты себе только приготовила. Она сосисок принесла. Да не, она мне сосисок принесла и пирог. Блин. Как раз есть теперь молочко. Я походу здесь надо метель переждать. Пик. Куда?
Я сейчас вернусь. Так, что мне делать? Вот где я, сам внизу. А это весь округ. Ой. Ну же, мне еще делать надо. Че это? Да я зашла к нам на канал, то смотрю, Эль сидит и этот... И Рубик. Я говорю, ты что тут забыл? Он такой и ливнул. Наехал от него. Я уж шутку же хотела. А ты знал, что Сисаку тоже стримит? Да. Давно. Да я нет. Он давно стримит. Но у нее не так много зрителей пока что. Но и Рубик уже, я смотрю, включил в анонсы, то есть когда она это начинает стримить. А я вот сейчас к Рубику зашла и увидела. Бля, что? Мне надо сделать. Кстати, смотри, тоже следы остаются, как в холоте. Блин, машина что сбегать? Во. Подожди, а что еще надо? Это я одел. Carl is in bad shape. He's heal his wounds. Ага, что-то ему надо, короче, похиляться. Лазер, мне бы хоть какой-то. Мой уже древний. На 500 гигов ни хрена не вывозит. Фонарик. Так. Эта игра вышла 2 года назад. Блин, что-то проседает все равно. О, нет. Зашел? Или нет? Я говорю, лимонный пирог очень сильный. Горчит. Че, Вафель? Блин, не видно. Ни хрена не видать. Блин, там, наверное, на стриме. А, там на стриме, наверное, тоже лагает, капец. У меня даже в OBS лагает изображение. Да она что, такая тяжелая, что ли? Так именно что на компе-то игра вообще не лагает, а вот именно на выводе вообще что-то прям... Беда сегодня с ней.
Spread out on a few acres of untouched forest, еще биты это caribou, пустил. everlasting snow, and undefiled lakes. The Manistan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people, and ever since the industrial era. By the А тут трансляция для меня в каком качестве стоит? По-моему, 480. Проверю даже. А ты видишь вообще? У меня вообще показывает, что черный экран, я тебя стримлю. Вот сейчас, когда ты проверяешь, то у меня оказывается черный. Когда ты играешь, у меня игра показывает. Теперь у меня ничего нет. Понял. Делаем тогда так. Так. Ой. О. Там может тебе 720 все-таки транслировать, поэтому в 480 поставил для тебя. Ой. The truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. Сейчас лучше стало, нет? Вот сейчас вроде в OBS даже перестал лагать. Машина. Главная история. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Something fell to the bottom of the box. Тело. Carl had no trouble recognizing his employer. О, тело. He had been killed. Это There was no need его to be a заказчик, короче, он же detective to детектив, figure и that типа out. этот заказчик вот этот нанял детектива Only a сюда, чтобы приехал. detective could have noticed that the killer had to have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even Да, тут realized. камера, конечно. Пойдет. What could be inside that envelope? Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. Так. Кстати. Джон Воу. Главный директор. Тут, по-моему, на французском кого-то написано. Оттава 165, Онтарио. An Опа. explosion suddenly occurred outside. Выстрелил. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Carl knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. According to that law, Меня что-то it спрашивал? seemed like the whole Нет. village owed some money to the general store. Carl was far more interested in Да, the игра bunch без of идентификатора. nearby Я же сказал, addresses что она he на had just английском. gotten his hands on, though.
Cache register instrument. Price, press filter. Экран 2 раза. Ладно, потом разберемся с этим. Короче, надо свет врубить здесь. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. A radiator without power is as good as a wood stove without logs. Carl was no electrician, Ага, меня but пускай he could знаете. identify a wiring problem when he saw one. О, нашел. Ой. О. Это место что? Место что такое? Привет, айфон. Спасибо за 30 рублей. Здрасте. О, вина взял себе. Ой, не-не. Да. Поэтому не карпаться. Угу.
knew straight away where to find the infuriated Gilles Lachance. Any good investigation would have to start there. Carl felt that the store and its surroundings still held their secrets. And he didn't like to miss out. Пойдем налево съездим. Пойдем направо, пойдем налево. Выйдем. Прямо сейчас. Ну, прикольно, так нравится, как все сделано. Типа нажимаешь выйти, он там машину на паркинг ставит, выходит такой. Прикольно. Это клиника. Походу. Какого-то доктора. Нет? Finding a locked door in the country is not that big of a deal. Carl knew a key had to be hidden nearby. Ага, короче, пункт, так сказать, медицинский, чрезвычайный, типа там emergency в городе. Доктор там заболел. А я скоро вернусь. Finding a locked door in the country is not that big of a deal. Carl knew a key had to be hidden nearby. О, лампу нашел в туалете. Так. Пожалуйста, используй другую дверь. Ага, здесь нельзя зайти. Finding a locked door in the country is not that big of a deal. Carl knew a key had to be hidden nearby. Great care had to be taken searching this place full of oddities. Everything was important. The decor itself told a story. Рассейер. Дом рассейеров. Ух ты! Что идет? Делаешь? Je m'attendais pas à ce qu'un étrange retentisse par ici. Он точно на французском, по-моему, ударит. Je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt, et puis bang, 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 si ça s'approche. C'est encore beau. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou.
puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guinées. А, короче, типа, насколько я понял, предлагает вещи за то, что ему выпивки даешь, короче. Да. А, вот. Выпутал. Угу. Так, мне есть бутылка воды теперь. Hé, la Corriveau, Batèche, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau. Elle tuait tous ses maris, squick, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Мы тут вроде дошаримся, блин, в мотках. Touche pas à ça, l'enfant, tu pourrais te faire mal. Не трогай это, ребенок. Сынок. Так, перевести, а. Ben oui, Ой, прям памперсы тут здесь. tu peux-tu tout faire en même temps, toi? Gomme-moi la belle rose de la tulipe, qui se donne au yard sur le mercredi décembre. Si tu peux effrayer cette histoire-là. Mon beau bonnet du beau temps. Puis ma ceinture, où ce que je glissais mon casque. Le monde tournait plus rond quand on s'habillait tout de même. Tu m'amènes un bon galon de caribou. Фига тут. Смотровая площадка персональная прям. There was so much in this cabin to enrich body and mind. Carl couldn't leave empty-handed. Я не могу уйти с пустыми руками. Ага. Что мне взять? Ключа нет. Ой-ой-ой. Carl was used to strange phenomena, but a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, that was a Какой-то first. странный лед. Carl, ever diligent in his work, always carried his log on him. in which he Расследование. scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigation. Авария. Мистический холод. Хамильтона. Ну-ка. The Polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, had seen its share of husbands caught red-handed cheating. О, There's нифига. always something out Вещи there такая. waiting to be snapped away. Ну, пленки они какие-то красные. Да, смотри, тут
пленки можно находить следы. Бесконечно здесь, нет? Угу. Походу кто-то шел и оставлял этот лед. Синий. Ага. Угу. Блин! Гребаные волки. Хрена я испугался. Закатно, да? Да просто неожиданно какая-то хрень выпрыгивает на тебя. О, следуй дальше идут. А, я не могу здесь слишком холодно. Я умер. Нет. Мотки достать. Потеплеть, подеться и идти сюда. Tu m'amènes un bon galon de caribou, puis on devient amis. Sinon, mon petit gars, tu sors avant que tu sortes. C'est vrai, le jeune, que tu te promènes quasiment en bobette. Une bonne police, ça te fera pas de tort. Mais je vais te dire une chose. Dans ton coin de pays comme par ici, on n'a rien sans rien. Il est où, mon caribou? Oui, la Corriveau. Attends, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau. Elle tuait tous ses maris, chouic, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Да, вы под стрессом, Карл... Ага. Карл аккуратнее бегает на короткие дистанции. Карл! Угу. Ну что, какие лайфники? А я ем. Я поел перед стримом специально. Продать. Плюс еще скоро блины будут, мама сделает. Как раз в перерыве между моим стримом и твоим поем. Дом патриота. А, что? Ой. Неровно как видите. Ну нахер. Есть у дома? The place looked more like a pigsty than a house. A heavy stench of curdled milk, cheap alcohol, and boiled cauliflower filled the air. Квебек Back then, in Africa будет and свободным. elsewhere, people were ready to take up arms Или to stand освобожден, against the yoke но не of весь. English imperialism. In Montreal, mailboxes were blown up, abductions were carried out, and violent Всё не совсем manifestos were правильно. distributed to media outlets. Я вообще не поняла, что ты In the сказал. great northernmost, all a man Квебек это типа Освобожден, округ, в возможно, котором... но не весь. people Чего? Да? Не, я говорю, типа, Квебек будет освобожден, видимо, но не весь. Квебек это типа регион есть. from that very А,
Округ этот. Rock music invaded the minds of men even in the remotest of places. Просто из-за твоего затихающего микрофона я не поняла, о чем речь. There's that going for 'em. Ray Jean Blouin. Seems like that pig had a name after all. The rag reeked of fermented vomit. Carl wondered how one could bear to live in such Знаешь, gross and horrid а у тебя на conditions. стриме опять эти видны все иконки? Оповещения есть. Какие оповещения? You had to be out of your mind to cook up Типа white кто-то во whiskey at что-то home. играет или еще The что-нибудь. А видно? all-surrounding Я вроде stench of не вижу, не alcohol замечаю. alone was Это на probably стриме enough to спрашиваю. gas a man to Вижу. death. Подожди, спрашиваешь или ты говоришь, что видишь на стриме? Я тут вижу, на стриме спрашиваю, видно или А, нет. на стриме, по-моему, нет. Я фиг знает, может и видно. Я просто не слежу. Ну, как бы у меня открыто параллельно OBS, конечно. You had to be out of your mind to cook up white whiskey at home. The all-surrounding stench of alcohol А, он, походу, виски, думаю, делал. probably enough to Это gas a самогонный man аппарат, to ё-моё. death. Carl А, я knew понял, right короче, away надо будет деду, походу, вискарь сделать. Тогда он, типа, даст куртку. No, this Ясно. was a junkman's base of operations. The guy definitely seemed like Белые the виски. expert in Так много. scavenging scrap metal. Isn't With a those violet. permissions, Что это surely. такое? In the right hands, red metal could sell like hotcakes. Rewind for the yellow ones. Хрен его знает, короче. Походу, надо еще какой-то ингредиент искать. Приготовить виски. Carl was used to strange phenomena, but a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, that was a first. Prince? Carl found a surprise at every turn. Was the camera faulty, or was there a possible lead? Я сигарет нашел. If Carl had at any point wished to get his hands on some caribou, he couldn't have wished for better than a distillery like this one. With a homemade shooting range such as this, it wasn't hard to imagine a stray bullet ending its course inside the flesh of an unsuspecting passerby. Granted, Carl thought, there wasn't much in the way of passersby around here. With a homemade shooting range such as this, it wasn't hard to imagine a stray bullet ending its course inside the flesh of an unsuspecting passerby. Granted, Carl thought, there wasn't much in the way of passersby around here. That truck had obviously seen its share of gravel roads. Carl wasn't a mechanic, but he could easily tell that only the most heartfelt prayer would bring this old beater back from its slumber. With that cold, however, it was more likely that it would wait until next spring to wake up. Поехали в следующий дом.
Угу. Даже, кстати, в кузове появляются дрова, которые туда складывают. What good was a motorless car? The mechanic sure had an odd way to go about repairing things. О, лыжа. И бутылка. The Polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, had seen his share of husbands caught red-handed cheating. There's always something out there waiting to be snapped away. Он замерз, Man seemed походу. petrified in ice. What Carl saw terrified him, and he didn't know if it was the fear or the cold that was responsible for his hair standing on end all over his body. The poor man, before being frozen solid, seemed to be defending the entrance to his cabin. But from what? The week of October 5th, thought Carl. That was this week. The plug should have been here by now. Что будет? О, видение. Или я сдох. А, нет. А вот что собирает он, походу, здесь. А, он открыть не мог, наоборот. Или он держит. Ага, он что-то кинул наверх.
Something very important must have been in there for the man to take such time and effort to hide it. But Carl didn't know how to reach it. The very first steps of man on the moon were made more than a year ago. The event had surely captivated the mechanic's mind for him to still keep this around. To all appearances, Carl concluded, the owner of the place had moved more essentials from his house inside the garage. Peculiar man indeed. Так, о. Какую-то хрень типа летающей тарелки делал. Так, как мне... Девятка. The shape of this machine, almost straight out of Star Trek, was out of the ordinary to say the least. It felt like this thing could fly up into space at any moment. Perhaps someone was expecting an important call. In any case, that person said, "Oh, wait." Carl already noticed that telephone services weren't provided in this area. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Ой. Roswell, Atamipek, same story. Large deserts conducive to extravagant follies. Weird stuff. Kind of a crossing between a colander and a hairdryer. What was it for? To play telepath? To protect against nuclear waves? Weird stuff. Kind of a crossing between a colander and a hairdryer. What was it for? To play telepath? To protect against nuclear waves? If some daring person could manage to get their hands on the missing parts, Carl was willing to bet that the craft would have taken flight. Weird stuff. Kind of a crossing between a colander and a hairdryer. What was it for? To play telepath? To protect against nuclear waves? О, снегоход. By following the plan, Carl was led to believe that the snowmobile's parts had to be scattered about in the vicinity. Угу. Надо его починить.
Carl had no idea how to interpret a message like that. On the surface, it seemed like he had one half too many of this puzzle. Enough to know he shouldn't take this testimony as gospel. The entire thing being some punishment for a murder committed by Hamilton. Этот челик, походу, сумасшедший. Типа видел инопланетян среди деревьев. Так в записке написано. Привет, сват. У меня хорошо. Вот проходим потихонечку новые игры. Как новые? Старые новые игры. Так. The cold was burning Carl. He would not hold up much longer. He had to warm himself. Блин, холодно. Я бы не сдохну здесь еще. Carl still wasn't done with the mechanic's place. Я хоть в машине погреемся. Carl deducted this was a map of the area. Were those pins pointing to places of interest? Weird stuff. Kind of a crossing between a colander and a hairdryer. What was it for? To play telepath? To protect against nuclear waves? These scribblings were undoubtedly the mark of a tormented mind. Something wasn't right in the poor mechanic's head. The man has a passion for intergalactic things. Back then, people were obviously scared of the Russian atomic bomb, but an invasion by extraterrestrials was a legit fear as well. Seems like the mechanic had made his choice. О, сиденье. Бо! Не страшно. Конечно, у тебя тут... Ты слышишь, что я микрофон открываю? Не, я не слышал. Ты это сделала быстро довольно-таки просто. Так. Давай, сват, удачи тебе там в сталкере. Блин, что мне здесь еще надо? Да, мне не то что место, у меня еще... Во-первых, и места не хватает, а во-вторых, у меня сам жесткий уже помирать начинает. У меня бывает комп из-за него не вырубается. То есть тупо винда не загружается из-за того, что она не может прочитать диск. Приходится его отрубать просто из, ну, в системнике, там от него кабели, заново подключать, это помогает. Поэтому мне хотя бы какой-нибудь самый дешманский жесткий.
Ой. Ушек тут как тут сразу. Так. Блин, надо найти последнюю деталь для снегохода, чтобы собрать. И она. The machine appeared to be missing something critical. Так, стоп. Something necessary Ага, for it мне to нужно take скотч, off. чтобы починить. У меня, по-моему, в тачке он есть. To all appearances, Carl concluded, the owner of the place had moved more essentials from his house inside the garage. Peculiar man indeed. Спасибо, Сват. Спасибо за поддержку. Надеюсь, компухтер не сгорит. Решетка комп шака живи. Ладно, я пошел меньше, чем 3. Удачи. Давай, удачи. Комп, надеюсь, что не сгорит. Не должен. О, шел клейку ленту. Да давай же. Опа. Эффект. Полетело, что ли? It was an indisputable fact that machines like this entailed a level of intellectual finesse that Carl was lacking. Ладно, долеталась. Тарелка. Ничего с ничего сделать нельзя.
Ой, так. Где мы вообще? Так. Может обратно к заправке съездить? Может там что-то есть? Пусть там столько домов. Секретный проект. Куда нам на снегоходе дальше ехать? О, точку зажигания нашел. Sometimes, and especially around here, people are so possessive Yeah. with their land, as a dog is with hydrants. Не надо тогда. Well, this truck's not going anywhere. Where were the amputated parts? Carl grinned as he pictured a Frankenstein-esque car lying around somewhere made of parts from a dozen different vehicles. Ой-ой-ой. Сколько?
You had to be out of your mind to О. cook up white whiskey at home. The all-surrounding stench of alcohol alone was probably enough to gas a man to Ну, Карибу, death. поехали куртку брать. Carl felt that it was mission accomplished with the wicked nectar in his hands. Ой-ой-ой. Братцу не хватало тут. Ой. Блин. Я знаю, что здесь все заборы. Ну что, дед, я приехал. Привез ему выпивки, теперь он мне должен куртку. Critique-toi, mon caribou, pour revenir de même. C'est vrai, le jeune, que tu te promènes quasiment en bobette. Une bonne police, ça te fera pas de tort. Mais je vais te dire une chose. Dans ton coin de pays, comme par ici, on n'a rien sans rien. Il est où, mon caribou? На, держи. Quand on cherche, on trouve. Parce que je t'aime bien, Astor, je vais te dire quelque chose. Tu fais bien de prendre ma pénice. Parce que par là-bas, tu vas rencontrer le vrai froid. Un froid qui glace comme t'en as jamais connu dans ta vie. О, куртки. Сейчас пойдем отгоняем в пещеру, посмотрим, что там. Health is what mattered most, and the old man's coat made sure of that. However, Carl still felt that he would miss out on precious knowledge if he left this place. Ой. Luckily, he had the coat to protect him from the biting cold. The cold seemed to be more brutal here than anywhere else. It seeped into bones and into every breath to get to the heart until it stopped. Carl needed to be dressed in warm clothes to survive. Несколько сначала направо, там хоть светло. Фига тут система тоннелей. Угу. Ой-ой-ой. Тихо.
Спасибо, iFox, тебе тоже удачи. Меня сожрут, наверное. А не. О! Куда он снег там делся? Что? А, подожди, он провалился, что ли? Бридж. Угу, вот еще один человек замерз. Another instance of this magic ice. What was this one doing? Lying on the ground, so afraid. The plot thickened like water into ice. He had been running in fear from something creeping towards him. Он бежал, боялся от чего-то. Only to end up like this, petrified and cold. Есть тупик. Я, значит, оттуда пришел. Он, видимо, отсюда. Ага. Была, походу, девушка, еще с ружьем. Она откуда отстреливалась. Пыталась открыть. А, руку поднять. Ага. А вот ружье. Ну и чё? Где продолжение? Да, мне надо дальше. Блин, ну не прыгать же мне вниз. Не прыгать. Можно туда прыгнуть или нет? Нет, туда нельзя пройти. А, во. It seemed as though Régin had been ready to take up arms 8 and августа slay people 70-го. like Hamilton. Could he have committed murder for his cause? Who could have gotten killed in front of his very eyes?
патроны. Теперь винтовку в руки взять. Да. А, вот я отсюда пришел, получается. Пойдем вниз тогда. Смотрим, что здесь есть. Ice seemed to take over this place like mold. That wall wasn't there earlier. How was he going to get out of here? Угу. Так, стоп. Округа, что ли, дал? Я пришел сюда вообще. Ага. Вот, отсюда я пришел, а я сейчас завалило все. А, вот, динамит. Ой. Бежим. Ой, прям мощный. Он достанет. Что, бегать надо, значит? Хотя. Ай. Здесь, говорю? Да. И чё? The ice, oddly, did not budge despite the powerful fiery blast. Something was definitely rotten in this place. Бись, короче, меня завалило в этой пещере. Carl suddenly felt observed. He was worried about a presence around him. Эй, блин, ты меня так пугаешь. Carl, ever diligent in his Кто? always Псина carried a вон. log on him, Псина! in which he scribbled down thoughts and Отстань. words alike during the course of his investigations. Не надо, ты меня убьешь или что? Ой, да. Он больно кусается. Блин, надо как-то ружье взять, мне же ружье есть.
Он берет просто, он какой-то как призрак, он в снег проваливается и все. Нет. И оружие у меня. Патроны есть. И винтовка. Во. О, -1. О. Ой, я выбрался. No stone can withstand the force of dynamite. Где я? The crowbar was stuck under the lift. Notwithstanding Carl's imposing stature, car lifting wasn't part of his skill set yet. Так, мне надо, конечно, поднять машину, чтобы достать ломик оттуда. Как это сделать? Так. О. Carl was making progress, but the lift probably needed some more juice to work properly.
Блин, не может это что тут хлам навален. Carl was making progress, but the lift probably needed some more juice to work properly. Hate was in the air. Seems like some villagers barely tolerated each other. Carl felt that the store and its surroundings still held their secrets, and he didn't like to miss out. О, еще человек. Фига, винтовку погнул. A shiver ran down Carl's spine as he glanced over another body trapped in ice. Indeed, the scene was quite chilling. Carl felt familiar shivers going down his spine, and he was back to the realm of visions. Вот он бежит, волка. To all appearances, this was a hunting log. Better yet, a war diary. What could these engraved numbers mean? A fresh path suddenly appeared before Carl. The vision slowly faded away, like an icicle melting in the palm of your hand. Carl, back in the real world, now knew who the icebound man was. Gilles Lachance, the general store's manager himself.
That had to be the worst parking job ever. Who was Carl to judge, though? It may be customary to park like that around these parts, or not. Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. Ух ты. Получилось. The murder. О, револьвер, нифига. What was that doing there, Carl wondered. Hamilton must have been determined to keep some information secret to post this key. Shame he got unlucky. Everything made sense now. Poor Hamilton's denunciation was interrupted, and he figured it would be best to lock everything up and send the key to his correspondent, who would receive the box later on. Clever, but not enough. That's what happens to ordinary people playing spy. Carl was making progress, but the lift probably needed some more juice to work properly. The crowbar was stuck under the lift. Notwithstanding Carl's imposing stature, car lifting wasn't part of his skill set yet. Вот и ключ-то. In spite of Dr. Beaupre's goodwill, the place didn't look much like a physician's office. It could easily be mistaken for a sewing shop. For the one-eyed, or for other vision problems, the eye patch was the way to go.
Carl got the trembles as he imagined the excruciating pain that kind of scalpel could no doubt inflict. Within these miserable walls, patients probably felt more like in a slaughterhouse than in a doctor's office. A chamber pot. Fortunately for Carl, inspecting it wouldn't further this particular investigation. A communist manifesto. Only a few years ago, this type of allegiance meant prison time. And even at present, the Western world was very wary of the Soviet threat. Why would the doctor own such a... Катя все помнит. Я все забыла. Я ничего не помню. Ничего не было. Doctors used light-reflecting frontal mirrors to look inside the patient's cavities. That was a bit unsettling. But back then, it was pretty much always the case with medicine. The injured could be recognized by the large stains of red, an informal nickname given to Merbromen, smudged all over their injuries. There was no doubt that the doctor and Hamilton knew each other very well. The good doctor, flanked by his beautiful spouse. Pure happiness, captured on cardstock. Carl recognized this woman's soulful eyes. Was it Dr. Beaupré who had hit him head-on at the village border? Nobody kills a rich patient to start a revolution. It didn't make any sense. He had to dig deeper still to understand. Luckily, that was Carl Faubert's specialty. Carl felt like he knew the doctor now. His belongings had spoken lengths about him. But what Carl had heard worried him. Ой. Да, блин. Hé, la Corriveau, Batters, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau? Elle tuait tous ses maris, squick, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. C'est encore beau. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. А, во! Ключик-то был. Gadon, ça ouvre l'appentis. Prends-la, je m'en vais. Perds ton temps dans mes déchets, dans la porte du caribou. An axe, not too shabby. Carl felt he needed to protect himself.
is what mattered most, and the old man's cloak made sure of that. However, Carl still felt that he would miss out on precious knowledge if he left this place. 5 минут, 5 минут. По моим 10 еще. У нас 53 минуты уже. У меня 50 на компе. Ну сейчас я доеду до этого. До мастерской, там, до гаража. Да, я выйду. Sheets of metal everywhere. Was Carl out of touch with current home improvement trends? Or perhaps this was meant to protect against residual radiation? Gamma rays? Что мне надо? Place truck. Надо, чтобы завести его. Что сделать еще? Гусеницу где-то надо раздобыть. А где? Ладно, что, буду тогда заканчивать на этом. Спасибо всем, кто смотрел. В основном это был Овк. Также тем, кто пришел и кто поддержал канал. Если хотите продолжение, так сказать, канал Кати.